Hello everyone and welcome back once again to Biology with Sakia Sultana. Today's video is going to be the second video of Unit 6 lecture series, and in this video I will be describing CP10, that is the first experiment from A2 Biology and of course from Edexcel curriculum. The explanation in this video is aligned with the probable question format from Unit 6. So let's get started. Starting with the experiments from A2. First experiment, investigate the effects of light intensity, light wavelength, temperature, and carbon dioxide availability on the rate of photosynthesis. We will start with this one. Okay? Investigate the effects of light intensity, wavelength, and all these. এটার জন্য আমরা ফার্স্টে একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখি। হ্যাঁ, সো ইফেক্ট অফ ধরো কি কি ছিল, টেম্পারেচার, light intensity, light wavelength, temperature, availability of carbon dioxide. Availability of carbon dioxide টাই দেখাই তোমাদেরকে প্রথমে। Effect of carbon dioxide availability on rate of photosynthesis. আচ্ছা, এখন প্রথমেই তোমরা যখন এই কোয়েশ্চেনটা দেখবা তোমরা নিজেরা একটু চিন্তা করবা যে হোয়াট ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিয়ার। এখন বলো, হোয়াট ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিয়ার? সো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে রেট অফ ফটোসিনথেসিস। এন্ড তারপরে কোয়েশ্চেনটা করবা হাউ উইল আই মেজার ইট, হাউ টু মেজার। এগুলা তোমরা অ্যান্সারই লিখবা না, এগুলা তোমরা নিজে চিন্তা করবা কোয়েশ্চেন দেখে। So dependent variable হচ্ছে rate of photosynthesis, but how will you measure it? What happens in photosynthesis? It takes in carbon dioxide and gives out oxygen. আমি কি করতে পারি? Volume of oxygen measure করতে পারি, তাই না? So I will measure the volume of oxygen. ঠিক আছে? এরপরে চিন্তা করবা what is the independent variable here? Carbon dioxide availability or percentage or amount of carbon dioxide. ঠিক আছে, availability like with carbon dioxide, without carbon dioxide দেখতে পারি, or percentage of carbon dioxide আমি দেখতে পারি। এখন তার মানে এটা আমি উইদাউট যদি করি কিভাবে করব, আর যদি ডিফারেন্ট পার্সেন্টেজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড করতে চাই কিভাবে করব। সো নেক্সট কোয়েশ্চেন হবে, এটাতে যেমন ছিল হাউ টু মেজার, এখানে হতে হবে হাউ টু ভ্যারি। কারণ আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা তো আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, যেমন টেম্পারেচার হলে ডিফারেন্ট টেম্পারেচার ওয়াটার বাথ নিতে হবে, পিএইচ হলে ডিফারেন্ট বাফার নিতে হবে। সো এরকম আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি উইদাউট করি তাহলে আমার কি করতে হবে? ইউজুয়ালি এটা আমরা উইদাউট করবো না, তারপরেও যদি আমরা উইদাউট করি তখন আমার একটা সলিউশনে সোডা লাইম দিয়ে দিতে হবে। কেন? সরি, হ্যাঁ সোডা লাইম, কারণ সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করে নিবে, সো গাছ আর কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবে না। আর আরেকটাতে আমার সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট দিতে হবে, যে দ্যাট উইল অ্যাড টু ইট। ইউজুয়ালি রেট অফ ফটোসিনথেসিসটাতে আমরা অ্যাকুয়াটিক প্ল্যান্টস ইউজ করি, ওখানে আমরা ডিফারেন্ট পার্সেন্টেজেস কিভাবে এনশিওর করব? অ্যাডিং ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টস অফ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট। সো যেখানে আমি 1 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট অ্যাড করলাম, ওখানে যতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস হবে, যেখানে আমি 3 গ্রামস অ্যাড করছি ওখানে ডেফিনেটলি বেশি প্রডিউস হবে। সো এইভাবে করে আই ক্যান ভ্যারি দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড।
ঠিক আছে? সো দেখো অলরেডি আমার কিন্তু অনেকটা গুছানো হয়ে গেল। এরপরে তুমি চিন্তা করবা কন্ট্রোল ভেরিয়েবল। তোমাদের কোয়েশ্চেন পেপারে এইসব ব্ল্যাঙ্ক পেজ গুলা থাকে না, ইউ ক্যান ইউজ দোজ অ্যাজ ওয়েল টু রাইট, বিকজ ওখানে তুমি যা করছো নিজের চেহারা রেখে দিলেও দে আর নট বদার উইথ ইট, ওরা ওই জায়গাগুলোকে চেকই করে না। সো কন্ট্রোল ভেরিয়েবল। এখন চিন্তা করো কার্বন ডাইঅক্সাইড বাদে ফটোসিনথেসিসকে আর কে কে এফেক্ট করতে পারে? Light intensity. Light is very important that you specify light intensity, light wavelength. ঠিক আছে, শুধু যদি লাইট লিখে দাও মার্কস পাবা না। টেম্পারেচার, তারপর pH. So these are your control variable. Even the species of plant যেটা আমি ইউজ করছি সেটা এফেক্ট করতে পারে না, তারপরে ওই প্ল্যান্টে কতগুলা লিফ আছে সেটা এফেক্ট করতে পারে না। ইয়েস, অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার আমরা এই জন্য দ্যাট উইল এফেক্ট, বাট এখানে এই জন্য করছে না বিকজ আমরা যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ইয়ে করার জন্য, তবে বলতে পারো তুমি অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার না বলো, ভলিউম অফ সলিউশন বলতে পারো, ভলিউম অফ সলিউশন। তারপরে এজ, স্পিসিস অফ প্ল্যান্ট, নাম্বার অফ লিভস। সো তুমি মোটামুটি তোমার এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু গুছায় ফেলছো। এখন তুমি চিন্তা স্টার্ট করো লেখা। নাম্বার 1, what will I do? Take an aquatic plant and place it in a beaker containing 100 ml of 1% sodium hydrogen carbonate. ঠিক আছে, রেখে দিলাম। তারপরে place a funnel over the plant and connect it to a gas syringe using capillary tube. Incubate the plant at 37 degrees Celsius for 1 hour. তারপর measure the volume of gas produced. By the plant. So দেখো তুমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কি বলছো, কি মেজার করবা সেটা কিন্তু বললা, ভলিউম অফ গ্যাস, টাইমের কথা বললা, এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কিভাবে ইয়ে করছো সেটা বললা। আচ্ছা, এখানে তুমি লিখে আর একটু অ্যাড করতে পারো 1% সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট দ্যাট উইল রিলিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড। ওকে, এখন কোশ্চেন কি ছিল? রেট বের করা। সো রেট আমি যেহেতু 1 আওয়ারে করছি, সো এটা আমার রেট হয়ে যাচ্ছে। এটা আমি সাথে অ্যাডও করতে পারি। ওটা কি নাম্বার 5 ছিল লাস্টটা?
4 ছিল। So calculate the rate of photosynthesis using the formula volume of gas produced divided by time. হইল? এখন আমি কি পাইলাম 1% সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেটের জন্য পেয়ে গেলাম। So now I have to repeat the process with 2%, 3%, 4%, at least তোমরা 5টা ডিফারেন্ট নিয়ে নিবা। সো প্রথমে একটা নিছিলাম, এখন 4টা। 5% সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট সলিউশন, এটা একটা গেল। এইটাতে কিন্তু তুমি রিপিটের মার্কস পাচ্ছ না, এটা তো তোমার রেঞ্জ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হইছে। রিপিটের মার্কের জন্য কি করতে হবে? রিপিট দ্য প্রসেস at each sodium hydrogen carbonate concentration 3 times to calculate mean rate of photosynthesis. This will give you the marks for repeat. So আমি ভেরিয়েবল সব লিখে ফেললাম কিন্তু। এখন আচ্ছা, কি কি ভেরিয়েবল আমি কন্ট্রোল করব? Keep আচ্ছা, the temperature is kept constant using thermostatically controlled water bath. Thermostatically না লিখলে এটার মার্কস পাবা না। So thermostatically controlled water bath. The pH is kept constant using buffer solution. The plant species, age, number of leaves are kept constant. So এখানে দেখো, I tried to include both biotic and abiotic variable. তোমরাও সবসময় চেষ্টা করবা যে দুইটা দুইটা লেখার, দুইটা বায়োটিক, দুইটা abiotic ভেরিয়েবল। আচ্ছা, দেন আমার এখানে প্রিকশন কি হতে পারে? আর কি বাকি আছে? রিপিট লিখছি, এটা লিখছি, যে যে পয়েন্ট বলছিলাম ওখান থেকে আর কিছু বাকি আছে না? ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিভাবে মেজার করব, ক্যালকুলেশন করব, মেথড লিখছি, টাইম দিছি, রিপিট দিছি। সো উই হ্যাভ এভরিথিং। প্রিকশনের জন্য আমি কি করতে পারি? wear gloves as the plant may contain irritant chemicals বা allergens কিছু একটা এরকম বললাম। Okay, so you more or less have everything here, তাই না? আচ্ছা, এই সেম মেথড ইউজ করে আমরা লাইট ইন্টেন্সিটি, টেম্পারেচার এগুলোর জন্য করতে পারি সেম এক্সপেরিমেন্ট। এখানে আমি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেটটা ভ্যারি করছি, যদি আমার টেম্পারেচার দেখতে হয় আমি এটা ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে রিপিট করব, এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলটা কনস্ট্যান্ট রাখবো ইউজিং সেম হাইড্রোজেন কার্বনেট ইন ইচ এক্সপেরিমেন্ট। আমার যদি লাইট ইন্টেন্সিটি দেখতে হয়, পাওয়ার অফ বাল্ব বা ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য বাল্ব সেম রাখবো, চেঞ্জ করব, বাকি সবকিছু সেম থাকবে। লাইট ওয়েভলেন্থ যদি দেখতে হয় ডিফারেন্ট কালার বাল্ব ইউজ করব, রাইট?
So this is how this experiment can be modified to all those. এখন এই ধরনের যদি এক্সপেরিমেন্টটা আসলো তোমার সেই 10 মার্কের লিখে ফেললা, এরপর এটার টেবলটা কেমন হবে? টেবল আমি কি দেখলাম? ফার্স্ট স্টেপ নিতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, দ্যাট ইজ পার্সেন্টেজ অফ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট সলিউশন, রাইট? এখানে আমি কি দেখলাম? রেট অফ ফটোসিনথেসিস। রেট অফ ফটোসিনথেসিস এর ইউনিট কি হবে? দিতে পারো। সো তোমার ভলিউম ডিএম কিউব, সো তুমি কি সে ভলিউম পার টাইম, আওয়ারে নাও, মিনিটে নাও, সেকেন্ডে নাও, কোনো সমস্যা নাই, কারণ তুমি কিন্তু ওখানে ভলিউম দেখছো ডিভাইডেড বাই টাইম করছো। সো এইটা এখানে এখন তোমার রিপিট, তুমি 3বার রিপিট করবা বলছো। সো 1 2 3 মিন, শেষ। এরপরে তোমার গ্রাফ, পার্সেন্টেজ অফ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট সলিউশন, আর এখানে হচ্ছে রেট অফ ফটোসিনথেসিস ইন ডিএম কিউব পার আওয়ার। কেমন হবে এটা? লাইন গ্রাফ। এটার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসটা আমি কি দিয়ে করব? এখানে কিন্তু দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি কোরিলেশন দেখতেছি, যে অ্যাজ ওয়ান চেঞ্জেস হাউ দ্য আদার চেঞ্জেস। সো এটার জন্য আমাদের লাগবে স্পিয়ারম্যানস র্যাঙ্ক কোরিলেশন টেস্ট। এটার লিমিটেশনস কি হতে পারে? Not all or difficult to control all variables. আচ্ছা, এখানে আমরা কি বলতে পারি সাথে? না, আমরা তো বিকারে করতেছি, সো আমরা এখানে কি বলতে পারি? যে ইট ইজ ডান ইন আ ল্যাব, সো ইটস নট দ্য ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট, তাই না? সো দ্য এক্সপেরিমেন্ট conditions were different from natural condition বা from nature. আচ্ছা, আমি এটা একটা প্ল্যান্টের জন্য করছি, আদার প্ল্যান্টস মে রিঅ্যাক্ট ডিফারেন্টলি, তাই না? সো নট রিপিটেড উইথ আদার স্পিসিস। বলো। মানে তুমি যে কন্ডিশনের কথা বলতেছো? আচ্ছা, কন্ডিশনে শুধু যে লাইট তা কিন্তু না। এই ওয়াটার অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টটা একটা সমুদ্রে থাকতো, একটা নদীতে, একটা পন্ড, একটা লেকে, তুমি চিন্তা করো ওর আশেপাশে কি শুধু সে থাকবে? আরো তো অনেক জনের সাথে সে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, তাই না? আর ওই বিকারে তো সে একা বসে আছে, ওই পানিতে তো আরো নিউট্রিয়েন্ট মিনারেল থাকবে, এখানে তো সে এই ডিস্টিল ওয়াটারে হয়তো সে বসে আছে, তাই না, উইথ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট। কন্ডিশনস ডিফারেন্ট হবে। আচ্ছা, নট রিপিটেড উইথ আদার স্পিসিস। সো আমার রেজাল্ট যে সবসময় ঠিকই হবে আমি জানি না। ওকে, তারপরে আম, আর কি বলা যেতে পারে? যে the genetics of
the plant may affect photosynthesis, which is hard to control. ওকে, সো এই ধরনের কিন্তু তোমরা লিমিটেশনস গুলা লিখতে পারো। ঠিক আছে, এখান পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমরা একদম শুরুর একটা জিনিস মিস করছি, প্রিলিমিনারি ওয়ার্ক। সো এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য প্রিলিমিনারি ওয়ার্কটা কেমন হইতো? সো আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা ছিল এফেক্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, লাইক পার্সেন্টেজ বা কনসেন্ট্রেশন on photosynthesis. This was something like that, on rate of photosynthesis. আচ্ছা, সেটা প্রিলিমিনারি ওয়ার্কে number 1, find a suitable plant. হ্যাঁ, usually question 3 এটা হয়। So find a suitable plant, তারপরে find a suitable হ্যাঁ, তারও আগে আরো বেটার হয় কি, find a suitable method for varying carbon dioxide concentration. তুমি কিভাবে করবা? সো either এইটা লিখবা or লিখবা যে find a suitable range for sodium hydrogen carbonate, দুইটা একসাথে লিখতে পারবা না, কারণ তুমি যদি মেথডে ফাইন্ড করো তাহলে তো আর তুমি জানো না যে তুমি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ইউজ করবা। আচ্ছা, তারপরে find a suitable temperature, find a suitable incubation time. ঠিক আছে, so these are the preliminary work. Oh, find a suitable method for, very important, এটা অবশ্যই লিখতে হবে যে তোমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কিভাবে মেজার করবে, এটা তো ডিসাইড করতে হবে। সুটেবল মেথড ফর মেজারিং rate of photosynthesis. Okay, so these are the preliminary work for this experiment. Thank you for watching. I hope it was helpful. Keep an eye for the next videos. Till then, happy learning.